Mahal, before anything else, I thank God for this opportunity to get married not just once, but twice in this year. Hope inside my head, losing all the things I said. I need it till the end. Nothing's left of all of it. The pieces in my head, build it all back up again. From all the things I missed, together we are once again. The time has finally come. When I met you way back 2011 during our SSG leadership camp, I did not expect that the only man who did not talk to me for the entire 3-day duration of the training, but later on asked for my number from a friend and started to express his feelings for me, will be the man standing in front of me today. Nakita na ko nga si Archibald, pertigo niyang pugong-pugong nga di siya mohilak. Nakuyawan ni sa trending karon. Nga basta ang lalaki mohilak, mao nang digid ni mohilak, no? Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Love can be won, so love can be lost. Meaning, kailangan siyang ampingan, kailangan siyang diligan o sa tanumpa, kailangan siyang amumahon, kailangan siyang i-cultivate, aron nga mo progress, aron nga mo tubo, aron nga mo lambo. You always think that we are opposite in many ways. Nga taas kaayo ko, ikaw na ara sa ubos. Nga layo na kaayo kog naabot, pero ikaw wala na nairog. Pero kabalo ka na I never doubted you, kay kabalo ko sa imong kakayahan, o kabalo ko nga strong ka na pagkatao. We've been through a lot of ups and downs within this 10-year relationship. And I thank you for not giving up. Naabot pa yun ni COVID o wala ka kauli happy 3 years na nakauna-una kung wala na kay plano mo uli. Maong nyapas na lang uli mo. Pero sa kadaghan-daghan na ito nagian, nagpadayon ta nga magkauban, maong salamat sa imong gugma, pagkamaayo, pagkasinabtanon, maalagaon, ug labaw sa tanan na ikahadlok sa labong makagagahong. Paano maniniwala ika'y nasa aking harapan? Di naman naiplano ako'y mabihag ng ganito. Totoo ba ito sa isang I am hard to understand na usahay akong gusto lang ang dapat isunod. Thank you for coming to my life and keeping me strong whenever I'm down. Praise God kay nahitabo ni siya karon nga adlaw nga naanagyod ng duha. Biblical perspective of marriage. Sa bagyod ang pananaw sa Ginoo. So may gisulti sa Biblia about marriage. Number 1, marriage is the plan of God. Thank you, Ma. Tol, salamat sa inyong pagsuporta sa PUA at sa Mondong Army. Pagkaroon na event sa mga kasal na mo community sa mga kilig na nag-support community. Salamat kayo. at aking wakas. Akong tinud-anay nga saad sa imo na ug unsa atong nasugan ato kining humanon nga mag-uban ka. Ikaw ra akong higugmaon mahal hantod sa hantod ug walay gapnod nga makababag sa atong gugma.
Loving you is the best thing that ever happened to me, and I can't wait to spend the rest of my life with you. You have my heart and my soul forever. I love you. When our way becomes difficult, I promise to stand by you and uplift you, mahal, so that through our union, we can accomplish more than what we could do alone. I promise that I will work with you for our love and will always make you a priority in my life. With every beat of my heart, I will love you. I love you always and forever, Arnie May. At aking